All right, everyone, I think I can start. So, this is episode 2 of Making Things Happen by Impact series যেটা আমরা করছিলাম সেটার এটা হচ্ছে episode 2. Now, in this, I will use the whiteboard mostly and I will discuss something. Uh, but what is the basic of it, or the summary, synopsis, whatever it is, just gist of it? Suppose you have an idea, you have heard the term entrepreneurship. So I will mention that this is not a person, this is not an ideology, rather, this is an activity. This is a behavior, right? And also, it's a mindset. Entrepreneurship mindset, it's a mindset to cultivate. You take creative risks. There are many other aspects we will talk as we go along, or as we progress. But entrepreneurship is an activity, as a behavior. Now, sometimes you don't have control over the resources, right? And the pursuit of the opportunity. There is an opportunity, and last day, did I mention pestle or SWOT? I don't know. But if you have the strategy in mind, there is a tool that we call SWOT. S for strength, W for weakness, opportunity for O for opportunity, T for threats. Strengths, weaknesses, internal matter or internal perspective. Whatever your strengths and weaknesses are, you evaluate it yourself. Opportunities and threats, something very external. Suppose you have a business and you are there around other businesses. There is a competition and there is an industry consisting of different businesses. So there is a force, different forces working. Motors, 5 forces we had already discussed. তো করতে গিয়ে আমরা দেখবো কি যে পারসুট অফ একটা অপরচুনিটি দেখছি, যেটা এক্সটার্নাল একটা অপরচুনিটি আছে, সেটার জন্য আমি কিভাবে সেটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি ইউজিং মাই স্কিল সেট, ইউজিং মাই রিসোর্সেস। তো সেখানে আমি অন্টারপ্রেনারশিপ একটা ভেঞ্চার নিয়ে গেলাম, ঠিক আছে। সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপের একটা মেইন যে ব্যাপারটা থাকবে সেটা হচ্ছে কি, আমার একটা প্যাটার্ন ব্রেকিং একটা সোশ্যাল চেঞ্জটা খুব দরকার। সাপোজ যেটার জন্য আমি বারবার এটা মেনশন করছি সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপে, সাপোজ একটা সোশ্যাল প্যাটার্ন আছে দ্যাট হ্যাজ এক্সিস্টেড ফর এ লং টাইম or at least for a while, সেই প্যাটার্নটাকে আমি ব্রেক করছি, ঠিক আছে। আমি একটা সলিউশন প্রোভাইড করছি, হয়তো কাস্টমার যেটা ডিমান্ড করছে আর যেটা সাপ্লায়ার প্রোভাইড করছে তার মধ্যে একটা গ্যাপ আছে, কিছু প্রবলেমস আছে যেগুলো এখনো সলভ হয়নি। হাউ আই ক্যান ইউজ মাই নলেজ অ্যান্ড স্কিল সেট অ্যান্ড এক্সপার্টিস, কম্পিটেন্স, হোয়াট এভার ইট ইজ, to fill those to fill those gaps, to cater to those needs, right? That's where we do social entrepreneurship, যেখানে আমরা সোশ্যাল প্যাটার্নটাকে চেঞ্জ করছি, ইনোভেটিভ সলিউশনস নিয়ে আসছি, সোশ্যাল প্রবলেমস গুলোকে সলভ করছি। Now I will quickly go to this thing, the whiteboard, and then I will keep discussing. Just give me 1 second and I will open it. In the meantime, if you haven't subscribed, please like, share, subscribe. Now I will try different types of technologies also, because I think I don't have the paint today. Instead of that, I will try to use something different. But what we talk about is entrepreneurship. এবার সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপে যেটা আমি লাস্ট এপিসোড 1-এ বলছিলাম, অ্যান্ড সেটা হচ্ছে যে দের ইজ এ বেসিক ধারণা থাকে অনেক সময়। আমি আপাতত ভিডিওটাকে অন রাখছি, অ্যান্ড অ্যাজ আই ওপেন দ্যাট আই উইল জাস্ট কিপ ইট। আমাদের কি থাকে, আমরা অনেক সময় যেটা ভেবে নিই যে আমাদের যখন একটা সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে যখন আমরা একটা কথা বলছি, তখন আমরা ধরে নিই যে সেটা বাই ডিফল্ট নন প্রফিটই হবে। That is not the scenario, because it can be non-profit, it can be profit, it can be public also, depending on the context, depending on the circumstance. তো সেই জন্যই আমি যেটা বলছি যে সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপ হলেই যে আমার নন প্রফিট হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। ফর প্রফিটও হতে পারে, পাবলিক সেক্টরেও একটা সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপ আমি করতে পারি। আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আর আগেই বলে দিয়েছি। সেখানেও কিন্তু আমি একটা অপরচুনিটিকেই পারসুট করছি। একটা এক্সটার্নাল যদি একটা অপরচুনিটি থাকে, আই এম গোয়িং ফর দ্যাট পারসুট। কিন্তু ওই যে প্যাটার্ন ব্রেকিং সোশ্যাল চেঞ্জ একটা আমি করছি,
এবং রিগার্ডলেস অফ দ্য রিসোর্সেস আই কারেন্টলি কন্ট্রোল, যে আমার কন্ট্রোল করছে রিসোর্সটা, রিসোর্সেস থাকতে পারে, রিসোর্সেসের মধ্যে আমার কি পড়ছে, আমার টাইম আছে, এনার্জি আছে, আমার স্কিল সেট আছে, সেগুলো যেমন আছে, তার সাথে সাথে একটা প্রবলেম হয়তো হঠাৎ করে চলে এলো, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করতে হচ্ছে, তো স্কিল সেটটা দিয়েই তো আমি করবো, বা যদি কিছু না জানি তাহলে পরে আমি সেটাকে শিখবো, বাট আমার একটা সলিউশন ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ রয়েছে, এবং সেটা আলটিমেটলি কি রেজাল্ট করছে, সেটা হচ্ছে সোশ্যাল প্যাটার্নটা যেটা আছে সেটা আলটিমেটলি ব্রেক হচ্ছে। সো এইগুলো বোঝাটা খুব দরকার। বাট যে জিনিসগুলো নিয়ে আমরা মেইনলি কথা বলি সেগুলো আমি একটু মেনশন করি, সেটা হচ্ছে দ্য প্রবলেম অ্যান্ড দ্য অপরচুনিটি। Whenever you are going for a social entrepreneurship scenario, first of all, what you have to think about is the problem and the opportunity. So there is a problem, যেটা আমি শুরুতেই বললাম, there is a need, there is a problem, এই সলিউশনটা এখন সমাজের দরকার আছে, but it is not there yet. Now how you can fit in, how you can provide that solution, how you can offer a value proposition that can solve the purpose, or maybe cater to the need of the audience or the consumers. So that's why you have to recognize the problem, and to recognize that problem, to figure out the problem statement very um, clearly, will give you a lot of opportunities to find the solution in a better way. I mention it again and again, and during the research discussion also I mentioned, if you frame your problem statement really well, suppose you are doing market research, you are surveying people, you are talking to people, primary, secondary resources, you are finding out a problem. This is the problem, and you want to cater to the, you want to solve that problem, you want to be a part of the solution, you're using your skill set, you're allocating your resources, and now you're offering a solution towards the problem. Now that problem is a social problem. Now what opportunity do you have? Sometimes it doesn't belong to your forte, like your skill set, you don't have enough skill set. So that's why I mentioned কেন আমি এটাকে খুব ইজি ওয়েতে বলছি, SWOT অ্যানালিসিসটা কেন খুব দরকার। একটা অপরচুনিটি আমি দেখছি, দ্যাট ইজ অ্যান এক্সটার্নাল ফেনোমেনন, রাইট? এবার ইন্টারনালি আমি দেখছি অপরচুনিটিটা দেখে, kind of strengths do I have, what weaknesses do I have. Generally what we do is, and that is the way we try to enhance our strengths, right? And we try to diminish our weakness, but we are actually trying to capture that opportunity, to grab that opportunity, because there are a lot of opportunities out there in the marketplace. If you don't know enough about the opportunity, if you can recognize an opportunity, sometimes একটা প্রবলেম যখন আসে, সেই প্রবলেমটা ডিসগাইজড হয়ে থাকে একটা অপরচুনিটি, ডিসগাইজড হয়ে থাকে একটা প্রবলেম হিসাবে। So if you look at it very clearly, or in a different way, maybe from multiple perspectives, if you ask the right question, you can see that that is not a problem at all. That's an opportunity for you. Then how can you allocate those resources? How you can manage it well? How you can organize your team, your resources, your assets to grab that opportunity? Now, generally, in some cases, what people do is they try to, you know, decrease their weaknesses. They focus too much on their weaknesses. So that is not always a good thing to have. If you are very confident about your strengths and you think that to grab that opportunity, you don't need to have those skill set. Whatever strengths you require to grab that opportunity, you already possess those. So now you can focus on your weaknesses, then you can do that. But unless you are not enhancing your strengths, now I think the whiteboard has come, so soon you will be able to see that. But unless you are not enhancing your strengths, you are missing out the opportunities. Somebody else will grab it. It's a huge competition in the marketplace. It's a very tough competition, right? Yeah, I think it's visible. Cool. So I think so there is a huge competition there in the marketplace. If you are not grabbing that opportunity, somebody else is always looking towards that opportunity. Now, to recognize that opportunity is a skill set also that you can develop, and that can be your strength also. At a problem elo amar life, now either I can go into a victim zone, you can have a victim mindset, or you can be very proactive, or you can look for the solution. Come on, what is the opportunity what is the opportunity I have in this problem statement, in this problem scenario? Then you can use accordingly
your resources, your assets, whatever it is, and you solve the problem. Maybe to solve that problem, you are using new skill sets, you are acquiring new skill sets. So you are investing in yourself actually, right? So the problem can be bigger and bigger, and you know that 80% of the problem you can solve. You can start, you can take the leap of faith, and the rest 20% you will figure out along the way. As you are starting, you are gaining more confidence, you are acquiring more skill sets, you are expanding your range of competence. Then gradually you are solving the problem. Maybe you are acquiring a team also, they are working together with you, but you are solving the problem. But always dream big, always dream big, because when you dream big, then you have a lot to shoot for, right? So you, if your ambition is high, it also gives you an opportunity. To have high ambition can give you a great opportunity to learn about yourself, about nature, about life. So you take that journey, you go into that process, and eventually you learn a lot of stuff along the way, right? So there is no harm you are doing, like having a high ambition. But there are people in the society, there are people maybe in your family also, maybe among your relatives, they will tell you that you are not doing the right thing because you are aiming too high, you are having really high ambition. Now if you are doing wishful thinking, that's a really bad thing, because you are betraying yourself. You are aware of your skill sets, you are aware of your taste, you are aware of your capability or competence, your attitude, your personality, your character. You know you can do that. You just need a boost of willpower, attitude, positive mental attitude, PMA. You need a boost of motivation, you need a boost of maybe a push you need. Maybe it can come from you, it can come from a book, it can come from a mentor, it can come from somebody you love, it can come from external environment. Whatever it is, you are just taking that push. Ultimately you are doing the work because you are responsible for it. And when you are in a top position at the top of the pyramid, there are other people who are working under you, so you are responsible for them also, right? So that's why there will be problems, and you have to grab those opportunities. uh, you have to work on your strengths, you have to enhance your strengths, you have to increase your strengths, you have to gather or acquire new skill sets, right? Um Way of thinking, paradigms, so you evolve as a human being. The problems get bigger, you also evolve as a human being, you become better. That's the way of life, huh? Today you solve this problem, tomorrow you are going for a bigger problem, because that journey is making you stronger, the journey is helping you explore yourself, making you expand, right? And if you become stagnant, you are too much holding on to the past, then you are not growing as a human being or as a professional. You are not accepting the challenge, you are not embracing the challenge, and that can make you grow, but you're not accepting that, you're rejecting that. Maybe you're not aware of your strengths and weaknesses, but you're telling that you are aware of, but you are not aware of your strengths and weaknesses. So that's why SWOT is a very important thing. I will just quickly mention what it is. uh, People learn in the business schools, they learn SWOT in the business school, but I ask many people, they don't even know how they can use SWOT. Again, when you don't go to a business school, or maybe you haven't gone to a business school, yet you have done, if you do journaling, if you practice journaling, and if you do a lot of analysis in your life, you at some point of time you have done SWOT. So SWOT যেটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে strengths. আমার strengths কি আছে? Is it visible? I think so. Yeah, cool. Weaknesses. I'm just making these two internal. And there are different ways of representation. I'm not going there. I'm just telling you the essence of it. This is opportunities. This is threats. Threats also you have to mitigate the risk attached with the threats. But strengths is something you have to focus on. What are your strengths? Initially, what happens is when you go to the universities, when you graduate, when you postgraduate, sometimes when you are in your PhD degree exploration or research phase, so then also you are figuring out, you are asking yourself some questions, you are looking for answers, and that also shape you in a way, that shapes you, those questions shape you, that entire experience shapes you, and you are continuously figuring out your strengths. But the best part is, if you early in your life, if you find out early in your life
that what are your strengths, then you can capitalize on your strengths, you can leverage your strengths, right? And then you can just improvise, you can gather more strength, you can acquire more power. But you are continuously accepting the challenge, you are going for new challenges. So ambition is something you're looking for. Having high ambition, you are setting very high standards, and nobody is telling you, nobody is blaming you. আপনার মনে হচ্ছে কি আপনার যে টেস্টটা আছে, আপনার যে চয়েসটা আছে, সেটা আপনার মনে হচ্ছে যে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট আমি চাইছি, তার নিচে কোনো থ্রেশহোল্ড একটা পর্যন্ত আমি যেতে পারি, তার নিচে আমি নামবো না। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এবার সে যেই যতই বলুক না কেন, আমি নামবো না, দ্যাট ইজ মাই থিং। এবার সেই জিনিসটা যখন আমি করছি অ্যান্ড সারা পৃথিবী চেষ্টা করছে যাতে আমি সেটা থেকে ডেভিয়েট করে একটু মিডিওক্রিটির দিকে চলে যাই, বাট আই এম স্টিল হোল্ডিং অন টু মাই স্ট্যান্ডার্ডস, right? So that's a great thing, that's bravery, that's courage. That takes a lot of courage to be yourself, you know. To be yourself, it takes a lot of courage. But unfortunately the society conditions you in a way that you don't even know what your strengths and weaknesses are, and to have courage is looked down upon sometimes, maybe in families, earlier in your life. So that helps you to grow an inferiority complex, and sometimes it lasts for the rest of your life. No matter whatever relationship, no matter whatever relation you go to, you will continuously feel very inferior. Eventually there will be a conflict with your partners, but you never had an introspection or a reflection. What was the problem inside you, your strengths and weaknesses? Maybe communication was your weakness. Sometimes it happens is in business communication also, sometimes in personal communication also. That communication is one of the biggest weaknesses. So communication is something you should work on. It's a big weakness. You are providing great stuff, but you are not communicating well. So sometimes the right people will listen to it irrespective of your communication, but many people will reject you because they are looking at superficial stuff. They don't want to know about the content. They want a better communication, right? So there are different kinds of people. That's why when you do public speaking, you do a research, you do a survey regarding your audience. So these things to happen. Now, just let me switch the color. Yeah. So the second thing is a mission. I have already talked about a mission. So what are the things do I have? What are the things I have? Let me just point it down. First, you have the problem. You have the problem and the opportunity. An opportunity. Right. Then you have a mission. Now you can keep all these things in your business plan. If you have a business plan, now again I will come back to that, but you have to understand this thing. বিজনেস প্ল্যানে কি হচ্ছে, আমার ইনপুটস থাকছে, ঠিক আছে, একটা ইনপুটস থাকছে আমার, যেটা আমার রিসোর্সেসের কিছু ইনপুটস থাকছে, আমি আরো ডিটেলে ইনপুট বলবো। সেখান থেকে আলটিমেটলি আই এম গোয়িং ফর অ্যান ইম্প্যাক্ট, হোয়াট আই এম মেনশনিং এগেইন অ্যান্ড এগেইন, ইম্প্যাক্ট। আই এম শুটিং ফর ইম্প্যাক্ট, আই এম গোয়িং ফর ইম্প্যাক্ট, বাট ইনপুটস কিছু প্রসেসের মধ্যে, কিছু এলিমেন্টসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আলটিমেটলি ইনপুটস থেকে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে। তো সেখানে বিজনেস প্ল্যানে আমি দেখছি কিভাবে সেটা হবে, প্রসেস কি থাকবে, আরো কতগুলো কোয়েশ্চেন্স আমি বলবো, কিভাবে কোন কোন জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হয়। বাট ফর দ্য টাইম বিং ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কি হচ্ছে, আমার কাছে একটা প্রবলেম থাকছে, একটা অপরচুনিটি থাকছে, একটা মিশন থাকছে। তারপর একটা থিওরি অফ চেঞ্জ বলে একটা ব্যাপার হয়। কেন আমি অনেক কিছু বলছি না, প্যাটার্ন ব্রেকিং এর কথা বলছি, সোশ্যাল প্যাটার্ন ব্রেকিং কথা বলছি, তাহলে চেঞ্জ অফ থিওরির একটা চেঞ্জ থাকে। নাও সলিউশন দ্যাট ইউ ক্যান ব্রিং টু দ্য মার্কেট প্লেস, হোয়াট ইজ ইউর সলিউশন? সলিউশন মানে হচ্ছে ইউর সলিউশন, ইট ক্যান বি ইউনিক অ্যান্ড ইট শুড বি ইউনিক। That's why your unique selling proposition, right? So what is your solution? It can be your USP. You are bringing something very unique to the marketplace. What is your value proposition? So we understand this thing in terms of value proposition also. More value proposition ta ki hocche boss? Then you come to the team, your team, right? Your human capital. Your team is your human capital. How you are utilizing your resources.
So you have to take care of that also. You are not exploiting your team, rather you are unlocking the potential of each and every team members. That is how you should think about business. You are unlocking the potential of your team members. You are creating opportunities. You are finding out best fit for your team members, how they can fit in that business arena. Then context, obviously a very important thing. No matter whatever you do, context plays a huge role. Then your scaling strategy. This is where many people fail. They start with a lot of enthusiasm, but they don't scale the business. So many people fail. You have heard about unicorns and all that stuff. I will tell you. First, we call it startup, and then we call it scale up also. So, what is your scaling strategy? Initially, when you're starting up, I am doing a startup, I want to be this and that, I want to be the next Steve Jobs. There are a lot of things that come across. Then startup, after that you want to be scale up, want to do scale up. সো এই স্কেল আপটা জানাটা খুব দরকার, বিকজ এখানে অনেকে ফেল করে যায় এবং ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট থেকে স্কেল আপটা হতে পারে। আই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। আরেকটা হচ্ছে মেট্রিক্স। মেট্রিক্স মানে হচ্ছে মেজারিং দ্য রেজাল্টস। মেবি আমি কিছু মাইলস্টোনস রেখেছি, ঠিক আছে, মেবি আমার গোল সেটিং এর কিছু স্ট্যান্ডার্ডস রয়েছে। সো সেটা দেখে আমি দেখছি কতটা আমি প্রগ্রেস করলাম। আলটিমেটলি মেজারিং রেজাল্টসে আমার আলটিমেট গোলটা কি? অ্যাম আই মেকিং প্রগ্রেস অর নট? Am I aligned with the values, the strategy, the vision, the mission? Am I aligned? একটা হচ্ছে আমার একটা দেখতে পারি আমি অ্যালাইন্ড আছে কিনা, একটা দেখতে পারি প্রগ্রেস আছে কিনা, রাইট? আরেকটা জিনিস কি, সবকিছু দেখলাম ভালো ভালো, বাজেটটা দেখবো না? রিস্ক আসতেই পারে, বিকজ বিজনেস অনেক সময় ভোলাটাইল এনভায়রনমেন্ট থাকে, একটা খুব ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট থাকে, রিস্ক থাকতেই হবে। হাউ ডু ইউ ম্যানেজ রিস্ক? দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট। এবং ডিফারেন্ট রিস্ক আসতে পারে, ফিনান্সিয়াল রিস্ক আসতে পারে, প্রসেসের রিস্ক আসতে পারে, পিপলের রিস্ক আসতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইটস এ স্কিল সেট, লাইফ টাইম স্কিল, মানে লাইফ স্কিল একটা। নিজের পার্সোনাল লাইফ, সোশ্যাল লাইফ, প্রফেশনাল লাইফ, সব জায়গাতে এটা খুব ইউজফুল হয়। আর এটা হচ্ছে আমার ফিনান্সিয়াল প্ল্যান। সবকিছুই করছি, যদি আমার রেভিনিউটা না আসে, যদি আমার প্রফিট না হয়, যদি আমার তাহলে আমি বিজনেসটাকে সাস্টেইন করবো কি করে? অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আমি তো বিজনেসটাকে সাস্টেইন করতে হবে। তো তার জন্য তখন আমি একটা ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান বলবো, যেটা আমি করছি, ঠিক আছে? জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেক। মিশন দিয়ে যখন আমি বলছি, মিশন স্টেটমেন্টে যেটা হয়, মিশন স্টেটমেন্টে একটা কি হয়, সেটা হচ্ছে জেনারেলি আমি লং টার্মের একটু কথা ভাবছি। মানে আমি শুরুতেই বেসিক্স অফ বিজনেসেও এটা বলেছিলাম, এই যে বললাম এই সাস্টেনেবল একটা বিজনেস করছি, শর্ট টার্ম ভার্সেস লং টার্ম একটা খুব ব্যাপার। অনেকে এরকম আমেরিকান বিজনেস হিস্ট্রিতে এরকম প্রচুর হয়েছে, যে অনেকে আছে তার শর্ট টার্ম বা মিড টার্ম একটা গোল নিয়ে সে আসছে, যার জন্য এই কনটেক্সট বললাম বা গোলটা কি বললাম, তার ভিশনটা কি আছে। অনেকে আছে যে আমি 2-3 বছর ধরে একটা বিজনেস করব, বিজনেসটাকে মোটামুটি একটা জায়গায় দাঁড় করাবো, তারপরে আমি স্কেল করে দেবো। তাহলে আমি স্টার্ট আপ করছি, স্টার্ট আপ করে তারপরে আমি বিজনেসটাকে সেল করে দিলাম, তারপর মার্জার অ্যাকুইজিশন হোয়াট এভার হলো, বা জয়েন্ট ভেঞ্চার হলো, হোয়াট এভার এটা, সেটা হয়ে গেল, বা অ্যাকুইজিশন হয়ে গেল। তো সেটা যখন হচ্ছে, তখন আমি বিজনেসটাকে বেচে দিলাম, যে টাকাটা পেলাম সেটা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট রইলাম। পরে আমি অন্য কিছুতে একটা বিজনেস করলাম কি করলাম না, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু। বাট অনেকের সেরকম একটা মাইন্ডসেট থাকে। আর অনেকের হচ্ছে লং টার্ম, যে এইটা নিয়ে আমি শুরু করেছি, এইটা একদম লং টার্ম আমি নিয়ে যাবো। প্রবলেমস আসবে, হার্ডলস আসবে, বাট আই উইল ফিগার আউট আ সলিউশন অ্যালং উইথ মাই টিম, ঠিক আছে? তো তার জন্য একটা খুব স্ট্রং মিশন থাকা খুব দরকার। এবার স্ট্রং মিশন যখন থাকে, জেনারেলি 4M বলে একটা জিনিস হয়, 4Ms ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ। যে মিশন স্টেটমেন্ট আমার কি হবে, অনেকের এটা খুব ন্যাচারালি চলে আসে। সো দ্যাটস আ রাইটিং স্কিল অলসো। এটা রাইটিং স্কিল কেন, ওয়েন ইউ আর ফুয়েলড বাই দ্য প্যাশন না, সো ইট কামস ভেরি ন্যাচারালি টু ইউ। Maybe you have seen a lot of movies, maybe you have read a lot of books, maybe you have listened to a lot of songs, whatever it is. A plethora of inspiration, if I say so. It doesn't matter, but you believe in that. So inspiration অনেকটা থাকতে পারে, but the question is, do you believe that?
I have already mentioned that, I think, in one session. Do you believe that? That's very important. সো অনেক সময় ন্যাচারালি একটা মিশন স্টেটমেন্ট আমার কাছে এমন চলে এলো যেটা অনেকে চুরি করে মনে করছে সে তার একটা পার্সোনালিটির অ্যাসপেক্টকে পোর্ট্রে করবে, বাট আলটিমেটলি কাজে সেটা শো করে। ঠিক আছে, ইনকনগ্রুয়েন্স হয়ে যায় তখন। মিশন স্টেটমেন্টের সাথে কাজের মধ্যে কোনো লিঙ্ক নেই। কোনো মতে জোড়াতাপ্পি দিয়ে যতদিন চলে ততদিন চললো, ইগনোরেন্ট যতদিন মানুষ আছে ততদিন চললো, তারপরে আর পাচ্ছে না। বাট generally, if you don't know that, if you don't have that creative skill, what you should think about is it should be memorable, it should be manageable, it should be manageable. ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে কি মেজারেবল, একটা মেট্রিক্স থাকবে। যদি আমি মেজার না করতে পারি তাহলে আমি বুঝবো কি করে হাউ আই এম মেকিং দ্য প্রগ্রেস? তো মেজারেবল থাকছে। আর যেটা আমি এইমাত্র বললাম, যেটা অলরেডি আমাদের মোটিভেশনাল থাকে, আর লট অফ ইন্সপিরেশন থাকে, এই জায়গা থেকে অনেকটা হয়ে যায়। অনেকে কি করে, অনেকে দে আর ইন্সপায়ার্ড সো মাচ টু বিল্ড এ বিজনেস, টু বিল্ড আ স্পেসিফিক বিজনেস হুইচ ইজ ফুয়েলিং দেয়ার প্যাশন অলসো। তখন এই ইন্সপিরেশনটা গাইড করে এই মোটিভেশনটা। দেন উই জাস্ট হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ওয়েদার ইটস মেমোরেবল অর নট, সেটাও অনেক সময় হয়ে যায়। ম্যানেজেবল আর মেজারেবল, এই দুটো খুব কোয়ান্টিফাই যদি আমি বলি, তাহলে ম্যানেজেবল কি আমি করতে পারছি সেটা একটা বললাম, আর কোয়ান্টিফাই যখন আমি করছি তখন আমি মেজারেবল কি হলো, মানে আমার মাইলস্টোনস থাকছে কি, আমি কি গোল সেট করতে পারছি, একদম প্র্যাগম্যাটিক অ্যাপ্রোচ নিচ্ছি কি, সেগুলো আমি দিচ্ছি। ঠিক আছে, সেরকম একটা ব্যাপার। আরেকটা হয় কি, আরেকটা আমি কয়েকটা জিনিস বলেই রাখি, অনেক সময় এন্ড অবজেক্টিভ বলা হয়। এন্ড অবজেক্টিভ বলতে কি বলা হয়, জাস্ট লেট মি expand this. Oh shit. এক্সপ্যান্ড করলাম এটা, হ্যাঁ না। অনেক সময় কি হয়, লেট মি জাস্ট জুম ইট এগেন, I hope you can see it. Yeah, cool. এবার যেটা হচ্ছে, যেটা হয় অনেক সময় আমাদের এন্ড অবজেক্টিভ কি থাকে, আমি বলি না যে একটা হয়তো একটা সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ ভেঞ্চার আমি করলাম, আমি একটা ইম্প্যাক্ট করতে চাইছি, তো কিছু তো একটা থাকবে। তো ইম্প্যাক্টটা হতে যেটা থাকছে, ইম্প্যাক্টটা হতে পারে, একটা হতে পারে ইম্প্যাক্টটা ইদার এটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল হতে পারে, বা মানিটারি একটা ইম্প্যাক্ট হলো, আর এটা হচ্ছে নন ফিনান্সিয়াল, সেটা হতে পারে। যেখানে আমি সোশিও কালচারাল ইম্প্যাক্টটাকে আরো, হতে পারে আমার সোশিও কালচারাল ইম্প্যাক্টটা এমনভাবে একটা হলো যে দ্যাট ইজ মোর স্যাটিসফ্যাক্টরি ফর ইউ অ্যাজ আ চেঞ্জ মেকার, যদি আমি বলি। তো সেখানে বলছে কি, একটা অ্যাক্রোনিম আছে যেটাকে বেস্ট বলা হয়, যে আমার বেস্ট কি হবে। বেস্ট কি হবে মানে আমার সব থেকে এফেক্টিভ যেটা অপশন থাকবে, মোস্ট এফেক্টিভ অপশন, মোস্ট এফেক্টিভ অপশন একটা নিতে হবে। মানে আমার অনেকগুলো অপশন হয়তো আমি ডিসিশন মেকিং এর জন্য করলাম, সেটা নিয়ে যখন আমি করছি তখন আমার মোস্ট এফেক্টিভ অপশনটা কি থাকবে। তারপরে আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের খুব জানার দরকার, অনেক সময় এই জায়গাটায় অনেকে মিস করে যায়, পিপল মিস দিস ডাইমেনশন আ লট। এটা কি আমার ইকোনমিক্যাল, এটা কি আমার ইকোনমিক্যাল? ইকোনমিক্যাল যখন বলা হচ্ছে তখন জেনারেলি হোয়াট উই মিন ইজ, এটা কি আমার লোয়েস্ট কস্ট আছে, কেন আমার একটা কস্ট স্ট্রাকচার আছে। আমি একটু পরেই এটা নিয়ে বলবো যে আমার কস্ট স্ট্রাকচার আছে, আমার রেভিনিউ স্ট্রিম আছে, সেটা নিয়ে কিভাবে হবে সেগুলো নিয়ে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করি। বাট তার আগে যেটা আমার ভাবতে হবে, যে এই যে কস্টটা হচ্ছে, সেই কস্টটাকে যদি আমি লো করতে পারি, তাহলে দ্যাট মিনস যে আমার এইটা লোয়েস্ট কস্ট যখন হচ্ছে তখন ইট ইজ ইকোনমিক্যাল। দ্যাট ইজ হোয়াট আই ক্যান টক অ্যাবাউট। আরেকটা যেটা হয় সলিডারিটি। সলিডারিটি যখন হয়, সলিডারিটি, সলিডারিটি মানে হচ্ছে ফর অল দোজ হু নিড ইট, যারা অ্যাকচুয়ালি দরকার, যে মানে দোজ হু নিড ইট, তাদের জন্য, মেবি আমার কনজিউমার আছে হয়তো, বা আমার যারা চাইছে আর কি, অডিয়েন্স যদি হতে পারে, অডিয়েন্স, তাদের সাথে আমি সলিডারিটিটা দেখাচ্ছি কিনা। দ্যাটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, বিকজ ইফ ইউ মিস দিস পার্ট দেন ইউ আর মিসিং দ্য বিজনেস। যার জন্য সেখানে আবার রেসপেক্টিং দ্য স্টেক হোল্ডার্স খুব ইম্পর্টেন্ট। Respecting the stakeholders, it's a very important thing. You have to respect your stakeholders, because there is a thing we respect, that is trust. Your stakeholders are trusting on you. Yeah, your stakeholders are putting a lot of trust on you, so you should respect that, and you should be grateful for that also. And today there should be a sense of urgency, you know. So today, when we talk about today, there should be a sense of urgency.
নাও এরা একদম অ্যাজ আর্জেন্টলি অ্যাজ পসিবল, অ্যাজ আর্জেন্টলি অ্যাজ পসিবল। সো এটা আমাদের এন্ড গোল একটা রইলো। এটাকে অনেক সময় বেস্ট বলা হয়, এই BES আর টি নিয়ে। যখন আমরা একটা ভেঞ্চার করছি, আমরা একটা সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ নিয়ে করব, আমার এন্টারপ্রাইজের এটা কি থাকবে। বাট যখন আমরা একটা ফিনান্সিয়াল প্ল্যান করছি, তখন আমাদের কি থাকা উচিত? অনেক সময় ফিনান্সিয়াল প্ল্যানটা নিয়ে লোকে খুব একটা ভাবে না। সো যদি আমি একটা ফিনান্সিয়াল প্ল্যান করি, মনে আছে আমি বিজনেস ক্যানভাস বলেছিলাম, আজকে আমি একটু বাংলাতেই বলছি বিকজ আই হ্যাভ মেনশন অল দিস থিংস ইন ইংলিশ আ লট। সো ফিনান্সিয়াল প্ল্যান যখন আমি বলছি, তখন আমার মনে আছে বিজনেস ক্যানভাস আমি বলেছিলাম, একদিকে ছিল রিসোর্সেস, একদিকে একদম নিচে যখন আমি বিজনেস ক্যানভাস বলেছিলাম, তখন একদম এইখানে এরম ভাবে আমি এঁকেছিলাম, এরম ভাবে বিভিন্ন ভাবে আমি এঁকেছিলাম, ঠিক আছে। আর একদম নিচে যেটা ছিল, এখানে ছিল আমার কস্ট স্ট্রাকচার, এখানে ছিল আমার রেভিনিউ। তাহলে আমি রেভিনিউ আর কস্ট স্ট্রাকচার নিয়ে খুব ভাবছিলাম। তো যার জন্য একটা রেভিনিউ মিক্স বলে একটা ব্যাপার হয়। আলটিমেটলি আমি বিজনেস করছি, আমার যদি রেভিনিউ না থাকে তাহলে বিজনেস সাস্টেন করবে কি করে? তাহলে একটা রেভিনিউ মিক্স থাকতে পারে। এখন এই রেভিনিউস মিক্সটা দু রকম হয়, একটা হতে পারে কন্ট্রিবিউটেড, একটা হতে পারে আর্নড। যেটা আমি আর্নড এর কথা মেনশন করেছি প্লেলিস্টটাতেও, যে আই এম সেলিং সামথিং, মেবি আ প্রোডাক্ট আমি সেল করছি, গুডস অর সার্ভিসেস, আই এম গেটিং সামথিং ইন রিটার্ন ফ্রম দ্য কনজিউমার্স, যারা অ্যাকচুয়ালি কিনছে, বায়ার্স অ্যান্ড কনজিউমার্স, তাদের থেকে আমি যেটা পাচ্ছি সেখান থেকে আমি আর্ন করছি। বা কন্ট্রিবিউট হতে পারে, কেউ হয়তো আমায় কন্ট্রিবিউট করলো, সেটাও রেভিনিউ মিক্সের একটা পার্ট হতে পারে। আমার কস্ট স্ট্রাকচার আমায় দেখতে হবে। কস্ট স্ট্রাকচার বলতে যখন আমি কস্ট স্ট্রাকচার বলছি, ব্রডলি আমি কি করতে পারি, ফিক্সড কস্ট, আর একটা হচ্ছে আমার ইউনিট স্পেসিফিক ভ্যারিয়েবল কস্ট। এগুলো আমি বলেছি বলে আর বলছি না। ভ্যারিয়েবল কস্ট, যেখানে ইউনিটটা খুব ম্যাটার করছে, সিঙ্গেল ইউনিটের উপরে আমার কস্টটা ভ্যারি করবে। আমার যদি নাম্বার n ইউনিট হয়, তাহলে n ইউনিটের উপর আমার কস্টটাকে ভ্যারি করবে। আর ফিক্সড কস্ট হচ্ছে অনেক সময় আমি একটা মেশিন কিনলাম, তারপর আমি সেটা চেঞ্জ করছি না, বাট আই এম প্রডিউসিং মোর ইউনিটস আউট অফ দ্যাট, ইউজিং দ্যাট। তাহলে ইউনিট কস্ট কি হয়, এই যে আমার অপারেটিং মডেল যেটা আমার আছে, তাহলে সেখানে আমার ফিক্সড কস্ট আর ভ্যারিয়েবল কস্টটা কি হবে, এটা আমার এই অপারেটিং মডেলের মধ্যে পড়ছে, ঠিক আছে। অপারেটিং মডেলের মধ্যে আমার ফিক্সড কস্ট বা ভ্যারিয়েবল কস্টটা কি হবে। এবার কস্ট স্ট্রাকচারটাকে আরেকভাবে দেখার যেটা আমার মানে আছে, যে ইউনিট কস্ট আমার কি, কস্ট স্ট্রাকচার যেটা আমি বললাম, সেখান থেকে আরেকটা যেটা আমি দেখতে পারি, আমার ইউনিট কস্টটা কি। এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার হয়, যেটা আমি পরে একদিন ডিসকাস করব, যখন আমি ইকোনমিক্সটা নিয়ে একটু কথা বলবো। ইকোনমিক্স অফ স্কেল বলে একটা কথা হয়, ঠিক আছে। তো ইউনিট কস্টটা কতটা হবে, সেটা কতটা কম হবে না বেশি হবে, এটা অনেক সময় ইকোনমিক অফ স্কেলের উপরে ডিপেন্ড করে। তো যার ফলে কি হয়, অনেক সময় বড় কোম্পানিজ গুলোর ক্ষেত্রে ইকোনমি অফ স্কেলের সুবিধাটা খুব বেশি হয়, যেটা অনেক সময় ছোট কোম্পানি বা স্মল একটা কোম্পানি যদি হয়, যার একটু লেস রিসোর্সেস আছে, তার ক্ষেত্রে অনেক সময় ইকোনমি অফ স্কেলটা এফেক্ট হয়ে যায়। আই এম সরি, এটাকে একটু বাড়াতে হবে আমার। ক্যান আই ডু দিস? ক্যান আই ডু দিস? আহা, একটু বেশি বেড়ে গেল। আচ্ছা, ঠিক আছে, লেটস জাস্ট কিপ ইট লাইক দিস। তো ইকোনমিক্স অফ স্কেল আছে, ইউনিট কস্ট আছে, তো সেখান থেকে আমি এটা দেখতে পেলাম। আর আমার গ্রোথটা আমার এই কস্টের উপরে কিভাবে এফেক্ট করছে, কেন এই যে আমি এটা করছি, সেটা অনেক সময় আমার গ্রোথটা হয়তো এটা দিয়ে এফেক্ট করবে না, আই নিড আ বিট মোর। ঠিক আছে, এটাই রাখছি। ঠিক আছে, তাহলে এই যে কস্টটা যেটা হচ্ছে, সেখানে আমার গ্রোথটার উপরে ডিপেন্ড করবে। এবার হচ্ছে কি, আমার ক্যাশ ফ্লোটা বলেছিলাম আমি একটু আগে, জাস্ট ইন দ্য লাস্ট সেশন আই ওয়াজ মেনশনিং, sometimes in business people will ask you, what is your business model? What is your business model? The moment they are asking that question, they are actually asking you, what is your cash flow structure? আমি বলতে পারি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে আসছে না ফিনান্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিস থেকে আসছে, অ্যাক্টিভিটিস গুলো কি আসছে, ইনকামিং অ্যান্ড আউটকামিং ক্যাশ ফ্লো গুলো কি আছে, ঠিক আছে। এবং ক্যাশ ফ্লো, যেটাকে বলা হয় ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশন। প্রজেকশন মানে এখন আমার কাছে আছে, আমি একটা ভিশন দেখেছি, মেবি আই এম ডুইং এ 5 year ফোরকাস্ট, ডিমান্ড ফোরকাস্ট হয়, ক্যাশ ফ্লো ফোরকাস্ট হয়, আর ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশনটা কি হবে, ঠিক আছে। কোন অ্যাক্টিভিটিস দেখে আসবে, 5 বছরে আমার ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশন কি আসবে। জেনারেলি যখন একজন কেউ বিজনেস মডেলের কথা বলে, তারা ব্রডলি বা খুব
লিমিটেড ওয়েতেই বলে অনেক সময় ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশনটা আমায় দেখাও, যে মানি ক্যাশ কিভাবে ফ্লো করছে। জেনারেলি প্রোফর্মা থাকে 5 ইয়ার ফোরকাস্ট, অনেক সময় 3 ইয়ারও অনেকে করে ফেলে, এটা প্রোফর্মা থাকে। আর একটা জিনিস যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ছাড়া, সেটা হচ্ছে এখান থেকে ক্যাশ ফ্লোতে, এক্সকিউজ মি, ক্যাশ ফ্লোতে আমি পেলাম ক্যাশ ফ্লো, আরেকটা পেলাম আমি রেভিনিউ, যেটা আমি বলছিলাম রেভিনিউ মিক্স। এই রেভিনিউটা কোথা থেকে আসবে? এটা হচ্ছে একটা স্টেটমেন্ট থেকে আসে, আই হ্যাড অলরেডি মেনশন, এটাকে ইনকাম স্টেটমেন্ট বলে, যেখান থেকে আমি প্রফিট মার্জিন, গ্রস, নেট এইসব জিনিসগুলো পাচ্ছি। সো আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট আমায় বলছে আমার রেভিনিউ কি আছে, আমার কস্ট অফ গুড সোল্ড কি আছে, সেটাকে মাইনাস মাইনাস করে আলটিমেটলি আমি গ্রস থেকে নেটের দিকে যাচ্ছি। ইবিডা বলে একটা জিনিস হয়, আই মাস্ট মেনশন, আই হ্যাড অলরেডি সেড। সো ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক আ সোশ্যাল চেঞ্জ, যদি আমি ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্টটা দেখি, দেন উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। ইবিড থেকে ইবিডা, রেভিনিউ, ইনকাম স্টেটমেন্টের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি ক্যাশ ফ্লোতে আমি ক্যাশ ফ্লো স্ট্রাকচার কি আছে, দ্যাট ইজ বেসড অন দ্য বিজনেস মডেল। আমায় বলছে এই দুটো আমায় দেখাও আগে, বিকজ এখানে যখনই আমি বলছি তার মানে হচ্ছে ROI, বিকজ আই এম গোয়িং টু ইনকার সাম কস্ট, ফিক্সড কস্ট, ভ্যারিয়েবল কস্ট, হোয়াট এভার ইট ইজ। আমি একটা সেট আপ করতে হবে, হয়তো আমার একটা ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল লাগবে, আমার আমার দেখতে হবে যে আমার কি আছে, আমি রিসোর্সেস ইউজ করছি, পুট ইন টু ইউজ। তো রিসোর্সেস যখন আমি ইউজ করছি তখন আই নিড টু হ্যাভ সাম রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, রাইট? তো সেখানে রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টকে যদি আমি কোয়ান্টিফাই করার কথা বলি, এই বিজনেস মডেলটাকে যখনই ক্যাশ ফ্লো স্ট্রাকচার বা ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশন, যদি ইন এ বেটার ওয়ার্ড ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশন যদি আমি বলি 3 years or 5 years down the line, if I talk about income statement, how we can see the revenue in that, right? Or the profit margin, gross and net, তাহলে কি হচ্ছে, আমি একটা স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছি, একটা কোয়ান্টিফাইড ভ্যালু আমার কাছে আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি মোর অর লেস ROI-টা এরম জায়গায় থাকবে, তার থেকে বেশি হলে আরো ভালো, কম হলে আমি হয়তো স্ট্র্যাটেজি কিছু চেঞ্জ করতে হতে পারে। তো সেই অনুযায়ী কি হচ্ছে, একদম বেসিক, একদম ব্রড লেভেলে আমি দেখছি বিজনেস মডেলটা মানে হচ্ছে টাকা কিভাবে আমি পাবো। আর এটা হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটি, যেটা আমি বললাম, সাস্টেনেবিলিটি মানে হচ্ছে আমার তো যদি আমি রিইনভেস্ট করি বা বিজনেসটাকে চালানোর জন্য তো আমাকে সাস্টেন করতে হবে, তো সেটাকে সাস্টেনেবিলিটির জন্য আমার কি করতে হবে, সাস্টেনেবিলিটি, এটা একটা ব্যাপার থাকে, ঠিক আছে? তাহলে বিজনেস মডেল বললাম, ROI বললাম, সাস্টেনেবিলিটি বললাম। আরেকটা আছে কি, যে ক্যাশের ইম্পর্টেন্স অফ ক্যাশ বা ইম্পর্টেন্স অফ ক্যাপিটাল। ইম্পর্টেন্স অফ ক্যাপিটাল কেন বলছি, ইম্পর্টেন্স অফ ক্যাশ বলতে পারি, ইম্পর্টেন্স অফ ক্যাপিটাল বলতে পারি। ইউ হ্যাভ আ গ্রেট আইডিয়া, ইউ হ্যাভ আ গ্রেট আইডিয়া, নাও এই আইডিয়া থেকে যখন আমার এক্সিকিউশন হবে, তখন তার জন্য আমার কিছু ফান্ডিং দরকার। এই ফান্ডিংটা কি থেকে আসছে, ইম্পর্টেন্স অফ ক্যাশ বা ক্যাপিটাল, এটা আসছে। এবার এই ফান্ডিংটা যদি আমার না থাকে, গ্রেট আইডিয়াস ওয়ার্ল্ডে নষ্ট হয়ে গেছে, কেন ফান্ডিংটা ছিল না। না, অনেক সময় কি থাকে, যখন আমি ফান্ডিংটার পিছনে যাচ্ছি, তখন অনেক সময় আমার যেটা থাকে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স থাকে, হয়তো আমার কাছে নেই। একটা করতে পারি আমি বুট স্ট্র্যাপিং বলে একটা ব্যাপার করা হয়, যখন আমি নিজেরটাই নিজে করলাম। আরেকটা হয় অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স এর উপর আমি করলাম, আরেকটা হয় ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট আছে, তারা আমার বিজনেসে ইনভেস্ট করলো। আমি অলরেডি এগুলো বলেছি, সো আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দিচ্ছি বা র্যাপ বলছি কালী পুজোর আগে, যাতে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, এন্ড দে আর গিভিং ইউ দ্য ফান্ডিং, অ্যাকর্ডিংলি ইউর আইডিয়া ইজ গেটিং এ ট্যাঞ্জিবল ফর্ম, এক্সিকিউশন, একটা বিজনেস রানিং হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু আমি দেখে নিয়েছি তার আগে, ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশন দেখে নিয়েছি, আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট, রেভিনিউ দেখে নিয়েছি, ঠিক আছে? তো ফিনান্সিয়াল প্ল্যান যখন আমি করছি, যেগুলো খুব মাথায় রাখার দরকার, যে আমার স্ট্র্যাটেজি কি আছে, এই যে ফিনান্স করছি বিজনেস প্ল্যানটা, আমার স্ট্র্যাটেজি কি আছে, আমার ক্যাপিটাল কি লাগবে, আমি অলরেডি বললাম, আমার সিড ক্যাপিটাল বলে একটা ব্যাপার হয়। সিড ক্যাপিটাল যদি করতে হয়, সিড ক্যাপিটালটা, লেট মি টক অ্যাবাউট দ্য সিড ক্যাপিটাল অলসো। প্রি সিড ক্যাপিটাল, সিড ক্যাপিটাল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট। যে এই যে সোর্সেস কি আমার অ্যাভেলেবেল আছে, বা অ্যাভেলেবেল থাকলে কি সোর্সেস আছে, বা সোর্সেস থেকে আমি কিভাবে সিড ক্যাপিটালটা পাবো, এটা কি অ্যাভেলেবেল আছে, এটা একটা কোয়েশ্চেন থাকে, অ্যাভেলেবিলিটি অফ ক্যাপিটাল, ঠিক আছে? এবং আরেকটা যেটা থাকে স্পেন্ডিং, কিভাবে আমি স্পেন্ড করব, ইনভেস্ট করছি না স্পেন্ড করছি, ওয়েস্ট করছি নাকি, স্পেন্ডিং আমি কিভাবে করছি। বার্ন রেট বলে একটা ব্যাপার থাকে, একটা জিনিস পেলাম সেটাকে ফট করে আমি শেষ করে দিলাম, তো বার্ন রেটটা কি থাকবে সেটা একটা ম্যাটার করে। এবং আমি আর কত ক্যাপিটাল আমার যাবে নেক্সট লেভেল থেকে, মানে বিজনেসের একটা কি থাকছে, হয়তো আমার এইখানে আজকে বিজনেসটা রয়েছে, ঠিক আছে, পয়েন্ট এ তে আছে, এবার এইখানে আমি ফর এক্সাম্পল A1 এ আছে, A2 তে আমি যাব,
এই যে বিজনেসটা এই লেভেলটায় যাবে, এটা লেভেল, এটা একটা লেভেল, তাহলে এখানে আমার অ্যাকুয়ার করতে হবে ক্যাপিটাল বা ফান্ডিং আমার লাগবে, সেটা কি আমার কাছে আছে? এই কোয়েশ্চেনগুলো খুব দরকার হয়। যদি আমি বিজনেসটাকে স্কেল করতে চাই, আমার অর্গানাইজেশনটাকে যদি স্কেল করতে চাই, তাহলে তার জন্য কি আমার ক্যাপিটাল লাগবে? বা যদি লাগে তাহলে কোথা থেকে আসবে? নিশ্চয়ই লাগবে। এর ছাড়া ছাড়া আরেকটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে রিস্কটা যখন আসছে তখন আমরা চার ভাবে সেটাকে দেখতে পারি। একটা হচ্ছে কনটেক্সচুয়াল, যেটা আমি অলরেডি বললাম যে আমার রিস্ক আসছে আমার কনটেক্সচুয়াল, আরেকটা আসছে আমার স্ট্র্যাটেজিক, ঠিক আছে, আরেকটা আছে আমার এটাকে আমি কনটেক্সচুয়ালি বলতে পারি, স্ট্র্যাটেজিক্যালি বলতে পারি, আর এটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রাম্যাটিক্যালি রিস্ক আমি দেখতে পারি, ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস। আরেকটা হচ্ছে যেটা আমি এইখানে এতক্ষণে বললাম, এই যে এগুলো এগুলো থেকে কি আসছে, এটা হচ্ছে ফিনান্সিয়ালি, একদম যেটা আমি শুরু করছি নাম্বার ওয়ান অনেক সময় এটা দিয়ে শুরু করে, বাকিরা দেখছি যে কনটেক্সচুয়ালি আমার রিস্ক কি আছে, স্ট্র্যাটেজিক্যালি আমার রিস্ক কি আছে, এটা একটু টপ লেভেল, টপ অফ দ্য পিরামিড। স্ট্র্যাটেজিক্যালি কি আছে, প্রোগ্রামেটিক্যালি আমার কি আছে, ঠিক আছে। এবার রিস্ক যখন থাকবে তখন রিস্ককে আমি কি করি, আমি ম্যানেজ করি বা মিটিগেট করি। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট একটা ব্যাপার, তো আমি কিভাবে মিটিগেট করব? আমি একটা সোশ্যাল ভেঞ্চারে যাচ্ছি, আমি একটা ইম্প্যাক্ট করতে যাচ্ছি, আমার কাছে আইডিয়া আছে, আমার রিস্ক আসবে, কিন্তু আমার লক্ষ্য স্থির হচ্ছে আমি এই জিনিসটাকে অ্যাচিভ করব, ইম্প্যাক্টটাকে আমি অ্যাচিভ করব। সো আই উইল ন্যাভিগেট a way through it. Different hurdles come, different problems come. I am mitigating the risk. I am doing crisis management, but my aim is very fixed on that goal, my vision, what I intend to achieve. সেখানে আমার বিজনেস স্কিল সেটটা হেল্প করছে, হাউ ডু আই ন্যাভিগেট থ্রু দ্য এন্টায়ার সিনারি, ঠিক আছে। তাহলে রেজ এন্ড অ্যাড্রেস কি রিস্কস, বাট ডোন্ট ওভারডু ইট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডোন্ট ওভারডু ইট। And there is a fun, again and again I mention one thing, that is creative risk taking. You are too rigid, about risks, you are afraid of risks, then you cannot build a great business. You have to give yourself a scope for ক্রিয়েটিভ রিস্ক টেকিং। এটা আমরা যখন ইনভেস্ট করি ট্রেডিং এ আমরা খুব দেখতে পারি যে এইটাই আমি বন্ডে পাবো, ক্যাপিটালের মধ্যে প্রেফারেন্স শেয়ারে পাবো, না অন্য কোনো কমন শেয়ার, না প্রেফারেন্স শেয়ার কোনটায় পাবো, ফিউচার্স অ্যান্ড অপশনস আমি কিভাবে পাচ্ছি, মিউচুয়াল ফান্ডে সেটা কিভাবে আসছে, এগুলো খুব ম্যাটার করে। তো সেইখানে সাইকোলজিটা অনেকটা সিমিলার, বাট আলটিমেটলি ব্যাপারটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি রিস্কটাকে কিভাবে মিটিগেট করছি এবং ক্রিয়েটিভ রিস্ক টেকিং আমি কতটা করতে পারছি। একদম জুয়ার মতো গ্যাম্বলিং করছি না আমি সবসময়, রাদার আই এম টেকিং সাম রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, বা আমার কিভাবে আমি এটাকে রিস্কটাকে মিটিগেট করব, বা ক্রিয়েটিভ রিস্ক টেকিং করে আমি হয়তো যেটা এই রিস্কটা না নিলে হয়তো আমি যেটা করতাম না, সেটা হয়তো এই রিস্কটা নেওয়ার জন্য আমার জীবনে আমি অ্যাচিভ করতে পারলাম। এরকম থাকে না অনেক সময় যে এইটা রিস্কটা না নিলে হয়তো সেটা একটা বড় রিস্ক হয়ে যাবে, মানে নট টেকিং দ্য রিস্ক ইজ এ বিগার রিস্ক, সো ইউ হ্যাভ টু টেক দ্যাট রিস্ক। বাট এই যে মেজারিং রেজাল্টস আমি বলি, মেজারিং রেজাল্টস মানে হচ্ছে যেটা আমি বললাম যে আমার ইনপুট থাকছে, আমার ইনপুটস, সেই ইনপুটসটা চলে আসছে আমার, আলটিমেটলি আমার যাচ্ছে ইম্প্যাক্ট, তাহলে মাঝখানে কি আছে, ঠিক আছে। এই যে আমার, তাহলে এখানে আমি কি বলতে পারি, এইটাকে যদি আমি কোয়ান্টিফাই করে বলি, তাহলে হোয়াট আই এম মেজারিং, অ্যাকচুয়ালি আমায় মেজার করতে হবে কি, আমার অর্গানাইজেশনাল এফেক্টিভনেস, আমার অর্গানাইজেশনটা কত এফেক্টিভলি বিজনেসটাকে রান করছে। তাহলে ইনপুট যখন আমার চলে এলো, এখানে আমি একটা দিয়ে করতে পারি অ্যাক্টিভিটিস, এখানে আমার একটা দিয়ে করতে পারি আমি আউটপুটস, এখানে আমি একটা দিয়ে করতে পারি আউটকামস। এই আউটকামস এর পরে আলটিমেটলি আমি যাচ্ছি আমার ইম্প্যাক্ট, ঠিক আছে। এবার ইন্ডিকেটরস শুড লিঙ্ক ব্যাক টু দ্য মিশন, বিকজ আমার মিশন আর ভিশন দিয়ে আমি স্টার্ট করছি। তাহলে ইন্ডিকেটর আমার কাছে থাকছে, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি কন্ট্রোলিং প্রসেসের জন্যই জেনারেলি এটা করি, আমি কন্ট্রোলিং করব, সেটা আমার কি থেকে আসবে, আমার ইন্ডিকেটর লাগবে। এবার এই ইন্ডিকেটরটা আমার কি থেকে আসবে, এর সাথে একটা লিঙ্ক থাকবে, আমার ভিশন থাকতে পারে, আমার মিশন থাকতে পারে। যার জন্য আমি কি বলছি, আমি যে বললাম না অ্যালাইন করব বা হয়তো ইম্প্রোভাইজ করব, এইগুলো অপশনস আমার কাছে থাকে। তার জন্য আমার তো একটা মেট্রিক্স লাগবে, যার জন্য আমার ইন্ডিকেটর দিয়ে আমি করছি। এবং ক্রিটিক্যাল ইন্ডিকেটরটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য অনেক সময় বলা হয় কি পারফরমেন্স ইন্ডেক্স, কেপিআই বলা হয়, বা আমার একদম ক্রিটিক্যাল ইন্ডিকেটরস খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা এখানে আমার প্যারেটোর রুলটা আমি ইউজ করতে পারি,
আমার ক্রিটিক্যাল ওয়ান্সের দিকে যদি আমি নজরটা বেশি দিই, তাহলে অনেক সময় ছোট ছোট গুলো অলরেডি টেকেন কেয়ার অফ হয়ে যায়, আমার বেশি আর ভাবতে হয় না ছোট ছোট গুলোকে নিয়ে। সো ওখানেই প্রায়োরিটি সেট আপ করার একটা ব্যাপার আছে, ক্রিটিক্যাল ওয়ান্স বা যদি আমি প্রায়োরিটি সেটিং বলি, তাহলে ইউ হ্যাভ টু সেট ইউর প্রায়োরিটিস। সেখানেও কিন্তু এই রিস্কের কথা, কনটেক্সচুয়ালি, স্ট্র্যাটেজিক্যালি, প্রোগ্রাম্যাটিক্যালি, ফিনান্সিয়ালি, ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট ইউ ক্যান সেট ডিফারেন্ট প্রায়োরিটিস। সো এগুলো খুব বড় সড়ো বিজনেসের কথাবার্তা, বাট দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্যাট, দ্য মোর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। দিস ইজ বিউটিফুল, দ্য বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ইজ বিউটিফুল, whether you do a social entrepreneurship, whether you do entrepreneurship, but ultimately you're looking for impact. ঠিক আছে? So you will try to achieve that impact, you will use your resources, but along the way you have to know all these things so that you can navigate your way through the ultimate goal, through the process to achieve that ultimate goal. সো অ্যাডাপ্ট দ্য মেজার্স অ্যান্ড প্রসেসেস, যেটা আমি করলাম, যে কোনো স্টেজেই আমি থাকি না কেন, আমার মনে হলো একটু ডেভিয়েট করে গেছি, এখন আমায় অ্যাডাপ্ট করতে হবে, আমি করলাম। বাট ইন্টারিম মাইলস্টোনসটা থাকা খুব দরকার। আমি যে বলছি না, মাইলস্টোনসটা খুব ম্যাটার করে, কেন মাইলস্টোনসটা আমাকে একটা সেন্স অফ প্রগ্রেস দেয়। আজকে যখন আমি বলেছিলাম যে WBS থাকলে আমার কি হচ্ছে, ওয়ার্ক ব্রেকডাউন শিডিউল, আমি একটা বিগ প্রবলেমকে বা একটা বিগ টাস্ককে, প্রবলেম বা টাস্ক যদি আমি বলি, সেটাকে আমি চাংসে ভাগ করে দিচ্ছি, এবার সেই চাংসটাকে নিয়ে হয়তো আমি মাইলস্টোন শেষ করছি, তাহলে এখান থেকে আমি একটা সেন্স অফ প্রগ্রেস পাই। এত বড় একটা কিছু ছিল, আমি কি 10 দিনে শেষ করতে পারবো? হয়তো আমি অতটা ভাবতেই হবে না, আমি ওটাকে ভেঙে দিলাম 3 দিনে, 3 দিনে, 3 দিনে 9 দিন, আর লাস্টে 1 দিন রাখলাম। তখন আমি এই যে মাইলস্টোনসটা রাখলাম 3 দিনে, 3 দিনে, 3 দিনে, এই যেটা আমি রাখছি, 3 দিন পর গিয়ে এখানে একটা মাইলস্টোন, 3 days, 3 দিন পর গিয়ে এখানে একটা মাইলস্টোন, 3 দিন পর গিয়ে এখানে একটা মাইলস্টোন, 9 দিন হয়ে গেল, তারপর 1 দিন। এটাই ফিক্স না, ডিপেন্ডিং অন ইউর সার্কামস্ট্যান্স। বাট এই যে মাইলস্টোন করলাম, প্রত্যেক করে যখন আমি রিচ করছি, আমার মনে হলো এখান থেকে আমি এখানে প্রগ্রেসটা করেছি। এটা যখন রিচ করছি, তখন মনে হলো এখান থেকে এখানে প্রগ্রেসটা করেছি, এখান থেকে এখানে রিচ করছি, প্রগ্রেসটা করেছি। আলটিমেটলি গিয়ে দেখছি আমার 10 days একটা গোল সেট করা হয়েছিল, সেটাকে আমি এভাবে ব্রেকডাউন করে, মাইলস্টোন করে, আমি হোয়াট আই গেট, সেন্স অফ প্রগ্রেস। ঠিক আছে? এবার আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলবো, যেখানে খুব লোকে মিস করে যায়, সেটা হচ্ছে স্কেলিং স্ট্র্যাটেজি। ফার্স্ট ইউ আর স্টার্টিং আপ, দেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর স্কেলিং স্ট্র্যাটেজি। না হলে স্টার্ট আপ করে যদি স্কেল না করতে পারি, তাহলে তো ঠিক মতো হচ্ছে না, পোটেনশিয়াল মানে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে না। পোটেনশিয়াল প্রচুর আছে বিজনেসটার, বাট উই আর নট ইউটিলাইজিং ইট। দিস ইজ অ্যান ওভারভিউ, পুরোটা আমি কি বললাম, বাট লেটস মেক ইট বিগার। ঠিক আছে? আরেকটা হয় কি, আমার স্কেলিং স্ট্র্যাটেজি। স্কেলিং স্ট্র্যাটেজিটা কি থাকছে, আমি স্কেল করছি। স্কেলিং স্ট্র্যাটেজি যেটা থাকে, আমার একটা থাকছে, আমার প্র্যাকটিস থাকছে, একটা প্র্যাকটিস থাকছে, একটা থাকছে হচ্ছে প্রোগ্রাম, একটা থাকছে প্রসেস। আমি বলেছিলাম যে সিস্টেমস থাকছে, প্রসেস থাকছে, পিপল থাকছে, সেটারই একটা ব্যাপার, এখানে পিপলটাও থাকতে পারে। সেখানে আমি স্কেল কিভাবে করব, পিপল ইউজ করে, সেটাও হয়। ঠিক আছে? তো আমি কিভাবে স্কেল করব, আমি অর্গানাইজেশনটাকে গ্রো করতে চাইছি। আমি হয়তো দেখলাম যে অন্য একটা ইন্ডাস্ট্রি দেখলাম বা রেপ্লিকেট করলাম, রেপ্লিকেট করতে পারি, আমি লঞ্চ মোর সাইটস করতে পারি, লঞ্চ মোর সাইটস করতে পারি, হয়তো ফ্র্যাঞ্চাইজি মার্চেন্ডাইজিং কি করলাম সেটা আমি দেখে নিলাম, রেপ্লিকেট করলাম আদার অর্গানাইজেশনের মধ্যে, হয়তো আমি একটা মুভমেন্ট তৈরি করতে পারি, সোশ্যাল মুভমেন্ট করতে পারলাম, একটা সোশিও কালচারাল মুভমেন্ট করতে পারি, আমি একটা কালেকটিভ অ্যাকশন নিতে পারি, কালেকটিভ অ্যাকশন। আমার হয়তো গভর্নমেন্ট পলিসিকে আমার চেঞ্জ করতে হবে, একটা গভর্নমেন্ট পলিসি বা একটা প্র্যাকটিস আমার আছে, সেটা হয়তো আমি চেঞ্জ করব, সেটা করতে হতে পারে। বাট কি হচ্ছে, স্কেলিং আপে যেটা লোকে মিস করে যায়, সেটা হচ্ছে যে আমার ম্যাক্সিমাইজ দ্য ভ্যালু, হোয়াট এভার ভ্যালু ইউ আর প্রোভাইডিং, নেভার কম্প্রোমাইজ দিস। Whether you are social entrepreneur, whether you are a social entrepreneur or you are a general entrepreneur,
maximize the value. That's a great way to do business and never compromise on that. Generally কি হয়, ভ্যালুটা যখন আমি করছি, ক্রিয়েট করছি, যখন ভ্যালুটা করছি, ক্রিয়েট করছি, ক্যাপচার করছি, আমি বলেছিলাম আগে, বাট যেই আমি স্কেল আপ করতে যাই, আমি ম্যাক্সিমাইজ ভ্যালুটার কথা আর ভাবি না, বা হয়তো টেকেন ফর গ্রান্টেড নিয়ে নিই। দ্যাটস আ মিস্টেক ইউ মেক ইন দ্য বিজনেস সিনারিও। তো সেই ধরনের আরেকটাই ব্যাপার হচ্ছে যে স্পিড তো একটা থাকছে, হাউ ফাস্ট ইউ ডু দ্যাট। সো স্পিড টু স্কেল বলে একটা ব্যাপার থাকে, স্পিড টু স্কেল, বা ইন অ্যানাদার ওয়ার্ড যদি আমি বলি, স্পিড অফ স্কেলিং আমি বলতে পারি, কত তাড়াতাড়ি আমি স্কেল করছি, সেইটা একটা থাকে। তার সাথে সাথে যেটা হয়, আমার প্রোগ্রাম কোয়ালিটি, আমি একটু আগে এটা অনেকবার বলেছি, বাট আমি এখানে আর একটু মানে স্পেসিফিক্যালি মেনশন করছি যে প্রোগ্রাম কোয়ালিটি থাকছে। যে প্রোগ্রাম কোয়ালিটি আলটিমেটলি আমার কি করছে, আমার সোশ্যাল ভ্যালু ক্রিয়েশন যেটা হচ্ছে, একটা সোশ্যাল ভ্যালু ক্রিয়েশন হচ্ছে, তো সেটাকে আমার কাজ হচ্ছে আমায় অপটিমাইজ করতে হবে সোশ্যাল ভ্যালু ক্রিয়েশনটা। তো প্রোডাক্ট কোয়ালিটি থেকে আসছে, এই দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স স্ট্রাইক করতে হবে, কতটা করব কতটা না করব, এই দুটোর মধ্যে একটা ব্যালেন্স। আমার স্পিডও করছি, আমার এটা ফাস্ট হতে হবে, ফাস্ট স্কেলিং, কোম্পানি কত তাড়াতাড়ি গ্রো করছে, অথচ উইদাউট কম্প্রোমাইজিং মাই প্রোগ্রাম কোয়ালিটি। সোশ্যাল ভ্যালু ক্রিয়েশনের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজিং হবে না। এবার কি থাকে আমি আরেকটু বলি, আমি যেটা এটা আগেও বলেছি যে গ্রুপ আর টিমের মধ্যে ডিফারেন্সটা আমি বলেছিলাম অলরেডি। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আ টিম অ্যান্ড এ গ্রুপ? বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং হিয়ার, যে আমার যখনই আমি এটা করছি, একটা টিম মেম্বার আমরা কি দিয়ে থাকবে, এই যে আমি টিম একটা থাকছি, একটা কিছু গ্লু থাকতে থাকবে, তো একটা গ্লু, সেটা হতে পারে আমার একটা ভিশন হতে পারে, আমার হতে পারে একটা মিশন থাকতে পারে, হতে পারে একটা কমন পারপাস থাকতে পারে, এটসেট্রা, যেটা নিয়ে আমার একটা টিম বিল্ড হচ্ছে, একটা কোহেসিভ একটা টিম তৈরি হচ্ছে। কোহেসিভ ইজ দ্য টার্ম। কোহেসিভ একটা টিম তৈরি হচ্ছে যেখানে আমি সিনার্জি পাচ্ছি, ঠিক আছে? সেবার সেই টিম মেম্বারে কি থাকে, এই যে একটা পার্সোনাল কানেকশন থাকবে, একটা পার্সোনাল কানেকশন থাকবে, এই যে মিশনটার সাথে সে একটা পার্সোনাল কানেকশন থাকবে, যেটা রিলেট করতে পারবে। তাহলে কি হচ্ছে, প্রচুর মোটিভেশন ইন্ট্রিনসিক্যালি পাওয়া যায়। আর এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স থাকছে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স থাকছে, ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স থাকছে, এক্সপার্টিস থাকছে, যেটা আমায় হেল্প করে। পার্সোনাল কানেকশনটা রইলো, ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স এক্সপার্টিস রয়েছে, যার জন্য অনেকে এক্সপিরিয়েন্স প্রেফার করে। আর এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক, এইটাকে অনেকে অমিট করে ফেলে বলে অনেকে অনেক জীবনে বড় কিছু করতে পারে না। নেটওয়ার্কিং, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং নেটওয়ার্কিং কেন হচ্ছে, কেন ইউ ক্যান অ্যাক্সেস ইউর রিসোর্সেস, অ্যাক্সেস টু ইউর রিসোর্সেস। সো এখানে আবার যদি বলি, আমি ভ্যালু চেনটাকে আরেকবার বলবো। ভ্যালু চেনটাকে যখন আমি বলেছিলাম পোর্টার্স ভ্যালু চেন, তখন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ভ্যালু চেনে কিন্তু আমি এগুলো খুব মেনশন করেছি। আমার সাপ্লায়ার্স আছে, আমার কাস্টমার্স আছে, ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স আছে, আউটবাউন্ড লজিস্টিক্স আছে। নেটওয়ার্কিং দিয়ে আমি দেখছি হাউ কুইকলি অর হাউ এফিসিয়েন্টলি আই ক্যান অ্যাক্সেস মাই, দ্যাটস এ পার্ট অফ দ্য ভ্যালু চেন। এবার সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট আছে, আমার প্রক্রিওরমেন্টটা কিভাবে হচ্ছে। সো ভ্যালু চেন আমি বললাম, এখানে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট ইজ এ বিগ থিং, যেটা এখানে হয়। লেট মি জাস্ট রাইট ইট ডাউন, সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট। অনেক সময় নেটওয়ার্কিংটা সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট, ঠিক আছে? এটা এটা খুব ব্যাপার আর কি। এবং এক্সপার্টিস, যেটা আমি বলছিলাম যে আমার স্ট্রেংথস অ্যান্ড উইকনেসেস আছে, ওই অপরচুনিটিটাকে গ্র্যাব করার জন্য আমাকে আর কি এক্সপার্টিস লাগবে, হোয়াট মোর ডু আই রিকোয়ার টু গ্র্যাব দ্যাট অপরচুনিটি। হয়তো নেটওয়ার্কিং স্কিলসটা আমার খুব উইক, হয়তো কমিউনিকেশন স্কিলসটা আমার খুব উইক, সো আই ডেভেলপ দ্য নেগোসিয়েশন স্কিল, আই ডেভেলপ দ্য নেটওয়ার্কিং স্কিল, আই ডেভেলপ দ্য কমিউনিকেশন স্কিল, ঠিক আছে? এবং এই টিম কম্পোজিশনটা কিন্তু ওভার টাইম চেঞ্জ হতে পারে। সো টিম কম্পোজিশনটা কি হবে, সো যদি আমি বলি টিম কম্পোজিশন, what you have to think about is group dynamics. That is also very important, and how you manage in spite of that, because there will be different people coming in your team, especially if you prefer diversity inclusion and your if you prefer diversity inclusion and equality, then there will be many people joining in your team, and there are differences of opinions, right? So not everyone will see things in the particular specific way.
So there will be clash of opinions, there will be clash of mindsets, but you understand the group dynamics really well. You know how you can make your team evolve, how your composition evolves over time. So depending on that, you will change your team, you will bring the team members, you will remove some team members from your team. So accordingly, you will build it. Now, one thing you have to keep in mind, it is very much like journalism, your 5W and 1H. This is very important because when you think about the strategy and the business model, when you think about the strategy and business model, very important. I hope you can see this. Yep. So strategy and business model, when we talk about, who are your beneficiaries? Who are your beneficiaries? Customers? You can think about that. Who are the beneficiaries or customers? যে নিচ্ছে, যেটা যে প্রোডাক্টটাকে ইউজ করছে, goods or services, whatever it is, and how you will serve them. How will you serve them? How will you serve your customers? How? What specifically does your program look like? মানে কিভাবে আমার এটা দেখতে কিরকম হয় যেটা আমি করছি, what is it actually? Composition, look, whatever it is. And what initial management and governance structure you will need to implement the strategy. What structure you will need. So this part is how it looks like. And this part is what kind of initial management and governance. Because initially, if you think about your business plan, your initial management is very crucial, and the governance, because that will shape your company, your organization as you go forward. The initial management will shape the vision of the company, the mission of the company, the culture they will build from the scratch. So it's a very significant thing, your initial management and governance. So what do you need? What kind of initial management and governance to set the thing in place, to build the foundation? So that's very important. And what kind of partnership or collaboration do you need? If you don't have something in house, what kind of collaboration, maybe somebody from outside collaboration, what kind of partnerships do you need to make it happen? Now, one thing you can do, you can think about a criteria. Based on that, you can go from a non-profit to a for-profit, or you can go from a for-profit to a non-profit. So that is the transition you make, right? That's a transition. Now, what is the criteria behind it? What is the criteria behind your transition? That is also a very important thing. This is what. This is another what. ঠিক আছে? Now, theory of change কি হয়? Actually, theory of changeটা যেটা হয়, আমার এই যে হাই কোয়ালিটি এডুকেশনটা, এটা একটা চাইল্ডের জন্মগত অধিকার আর কি, ঠিক আছে? এবং স্টুডেন্টরা যাতে হাই লেভেলে সবসময় লার্ন করে, যাতে আমরা একটা নিউ জেনারেশন অফ লিডার তৈরি করতে পারি, এটা আমাদের কর্তব্য। তো এবার আমাদের তাহলে কি হয়, যেটা আমি আগে বলছিলাম, যে আমাদের ওয়ার্কফোর্সটা যখন তৈরি হয়, কমিউনিটি সোসাইটি কমিউনিটি যখন তৈরি হয়, তখন আমাদের এডুকেশনটা একটা খুব বড় ব্যাপার হয়। লাইফ লং লার্নিং একটা অ্যাটিটিউড হচ্ছে, লাইফ লং লিডার্স তৈরি হচ্ছে। তারা কি করে দে ক্যান ব্রিং আ লট টু দ্যাট বিজনেস অর দ্যাট এনভায়রনমেন্ট, because they are thinking about a lot of things, they are bringing a lot of perspectives, তারা লাইফে কন্টিনিউয়াস লার্নিং একটা অ্যাটিটিউড আছে, লিডারশিপ একটা ওয়ে অফ বিইং হয়ে গেছে, পার্সোনাল লাইফে তাদের একটা পার্সোনাল লিডারশিপ আছে, প্রফেশনাল লাইফে একটা রিফ্লেক্টেড হচ্ছে, সোশ্যাল লাইফে তারা লিডার হিসাবে করছে। হয় না, আমাদের পুজোতে অনেক সময় সেক্রেটারি আমরা করে দিচ্ছি বিকজ অফ দিস লিডারশিপ স্কিলস। কিছু একটা লিডারশিপ স্কিল আমাদের হয়তো ইনটিউশন থেকে অনেক সময় মনে হলো, তাকে আমরা সেক্রেটারি করে দিলাম। তো সেখানেও তো একটা এন্টারপ্রেনারশিপের অ্যাটিটিউড মাইন্ডসেট থেকেই যাচ্ছে। এইগুলো আমাদের সোসাইটিতে আরেকটু বেশি দেখতে হবে। তো ওই যে র্যাশনাল, যেটা ওই মিশন আর স্ট্র্যাটেজিটাকে কানেক্ট করছে, সেইটা হচ্ছে আমার
থিওরি অফ চেঞ্জের সাথে খুব রিলেটেড। এবার হচ্ছে কি থিওরি অফ চেঞ্জটা অনেকে থিম অ্যান্ড ভেরিয়েশন হিসেবে ট্রিট করে, বাট ওইটাই হচ্ছে র্যাশনালটা। থিওরি অফ চেঞ্জ বলতে গেলে ওই র্যাশনালটা, যেটা ওই মিশন আর স্ট্র্যাটেজি এই দুটোকে যে কানেক্ট করবে, সেটা হচ্ছে এইটা। ঠিক আছে, নাও যেটা আমাদের ওই ইনপুটস থেকে ইম্প্যাক্টের মধ্যে যাচ্ছি, এবার আমায় দেখতে হবে এই থিওরি অফ চেঞ্জটা কি আমার রিসার্চের উপরে বেস করে, এবার লিপ অফ ফেথ কি কিছু আমি নিচ্ছি, নিলে কি সেটাকে আমি ডিফেন্ড করতে পারবো, এবার সিস্টেমিক চেঞ্জ বা লোকাল বা বোথ চেঞ্জের জন্য কতটা আছে সেটা আমাদের দেখতে হয়। বাট একটা আমি দুটো জিনিস বলবো যে এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার প্রবলেমটা যখন আমি দেখছি না, প্রবলেম অ্যান্ড অপরচুনিটি দিয়ে আমি স্টার্ট করেছিলাম, প্রবলেমটা যখন আমি দেখছি তখন আমায় ভাবতে হবে কি, আমায় দেখতে হবে যে ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, হোয়াট ইজ দ্য স্কেল অফ ইট, রাইট, কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টরস গুলো আমার কাছে কি কি আছে, তারপরে আমায় দেখতে হবে যে আমার রুট কজেস গুলো কি কি আছে, রুট কজ অ্যানালিসিস বলে একটা প্রসেস হয়, সেখানে আমায় দেখতে হবে সেটা কি আছে, তারপরে আমার এই যে অপরচুনিটিটা আসছে সেটা কি সলভ করা, আদৌ কি দিস ইজ দ্য রিয়েল প্রবলেম অর দিস ইজ নট ইভেন দ্য রিয়েল প্রবলেম, maybe there is another problem and we haven't figured it out yet. So figure out the problem first, then you can go through the solution oriented approach. If your problem is wrong in the first place, your entire process will go haywire. ঠিক আছে, যখন আমি ফিগার আউট করে ফেলছি প্রবলেম, ওকে দিস ইজ মাই প্রবলেম, আই হ্যাভ ফিগার আউট দ্য মেইন প্রবলেম, দেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইজ ইট সলভেবল, ক্যান আই সলভ দিস, let's take a pragmatic approach, something that is depending on vision. I know that I can achieve, I can go navigate through any process and I can achieve that goal, that I will solve that problem. Awesome thing, your team is motivated, you are motivated, individually, collectively, great thing to happen. But is it solvable? Sometimes you have to be pragmatic also, right? So that sometimes willpower gives you a lot of strength, so you know a part of it is solvable, then you can take the leap of faith and eventually you solve it. History is filled with examples, and this is how the psychology works, human psyche works. So that's perfectly fine, but what are the other approaches I could have taken, but still what are the approaches I can take? I already talked about design thinking, lateral thinking yesterday, so you can use those skill sets. We can look at things from a different perspectives, looking at different opinions, looking at different perspectives, so we can think about things in a different way. And the most important thing, in the problem and opportunity thing, first though, you're looking at the problem, and whatever I talked about, you're finding out the opportunity to solve it. Perfectly fine. If you solve it, it will give you a sense of gratification, it will give you a sense of satisfaction, in fact. So you're looking at that. But creative visualization is something that can help you. Creative visualization in the sense, you imagine, you influence your subconscious also, you imagine that you have already solved the problem, you are having a creative visualization, you are preparing your mindset, you are training yourself that you have already achieved it, eventually you achieve it. It's a very psychological phenomenon and something metaphysical also. When you continuously believe in that statement that you can achieve it, and in the present tense also, that I achieve it, not I will, not I have to, not I must, I achieve it, and I have achieved it, some kind of like this kind of statements, then you can then you can achieve it. So it's a technique what you can use to influence your subconscious. But you imagine, you have the vision, suppose there is the problem and you see what the world will look like if you have solved the problem. যদি আমি প্রবলেমটাকে সলভ করে ফেলি, ওয়ার্ল্ডটাকে দেখতে কেরম লাগবে সেটা একবার দেখি না, সেই যে সিচুয়েশনটা, সেই যে ব্লিসফুল মোমেন্টটা, প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে, দ্যাট উইল গিভ মি অর মাই টিম আ লট অফ অপশনস to choose the things in a different way, the processes, people, systems, whatever it is. And also it will change the entire way of doing the work, because the moment I see that the problem getting solved already, it will push me a lot, or maybe I can push my team also, that this is achievable. I know that I have already achieved it in my mind. Sometimes what is said is, the war is won before the war is actually before the war actually happens, the war is won beforehand. That means যখন আমার যুদ্ধটা হচ্ছে তার আগে খাতা কলমে আমি যুদ্ধটা জিতে গেছি,
অ্যাকর্ডিং টু স্ট্র্যাটেজি। তারপরে আমি যুদ্ধতে যাচ্ছি, আমার রিসোর্স অ্যালোকেট করছি, কিভাবে আমি স্ট্র্যাটেজিক্যালি নেভিগেট করবো সেটা আমি দেখছি। বাট দ্য ওয়ার ইজ ওন ইন অন দ্য শিট অফ পেপার, বা আমার যে ম্যাপের মধ্যে আমি হয়তো ওয়ার আমি জিতে গেছি স্ট্র্যাটেজিক্যালি। তারপরে খালি কিভাবে নেক্সট প্রসেসের স্টেপস নেব অপারেশনাল লেভেলে, ট্যাকটিক্যাল লেভেলে। সো ইটস লাইক দ্যাট অলসো। ঠিক আছে, সো এইগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। তাছাড়া আরো কয়েকটা জিনিস যেটা আমি বলবো, যেটা আমি সোশ্যাল অন্টারপ্রেনারশিপে স্পেশালি যেটা আমার বলার, তার আগে আমি একটু জাস্ট এটাকে বন্ধ করে দিই, বিকজ এটা খুব ডিস্টার্ব করছে। And I will quickly wrap it up in 5 minutes. And if you haven't subscribed it, just go and subscribe. Yeah. Acha, there are few things I will say, I will talk about. Yeah, so just let me go down. I hope you can see the screen. That's okay, that's okay, that's okay. Yeah, I hope you can see the screen. So I'll just mention few points, and then we will continue in the next discussion. But few points you have to keep in mind, whether you are doing entrepreneurship or you are doing um, this social entrepreneurship. Valuation cap, this is something you should keep in mind. Valuation cap, this is one thing. And I already talked about the statements, right? But also you should think of the networking. People miss out a lot. We will talk about all those things in detail. We will have to think about the art of negotiation. It's an art and science of it, and something more to it. But one thing I have to talk about is realize the market potential. Okay. So maybe this much you can do, but if you are doing only this part, then this part is totally unutilized. So this is your opportunity how you can grow and you can capture the market potential. So realize the market potential really well. That's a very important step. And then your problem can give you an opportunity. So this is one thing. Your problem, you can turn a problem into opportunity. You can look at a problem and you can see the opportunity. That's a great skill set to have. Profit margin is something we can look at. Profit margin, these are business terms. And there is another thing called product market fit. Product market fit, that's a very important thing. But ultimately you are looking at the solution. You're looking at a problem and you're looking at a solution. So market size and fit, that is a very important thing. And one more thing which you cannot ignore, that is the competition landscape, right? So this is the competition you have, and sometimes it's a very tough competition. You have to understand that. So revenue, we already talked about your revenue mix. We talked about the cost structure, and we talked deal structure. When you are striking deals, you have to understand the deal structure also. Revenue mix, cost structure, deal structure. Okay, you have to understand your team. Obviously, your team is very important.
how you can finance or finance others lives, that's an important thing. You can have a portfolio of deal also. But one thing you have to understand is, especially in the current context of Bengal, what I will say is, education is one thing, entertainment is another thing. Sometimes we have it together if you really know it right in the right way. USA, they know. UK, they know. In many other places, when they are doing sophisticated art, they are doing great works, they are doing great movies. Education and entertainment can happen together. Life education happens through great films. So when we look at great classics, great films, we can understand a lot about life. I have learned myself. It has shaped me over the years. Looking at people, looking at situations, it teaches you a lot. But in India, they make only excuses. And you have to understand that if you let the shallow entertainment affect the education, then the society will go down. Because in other places, this is their education and entertainment. In real India or ancient India, ancient but modern India, it was there, very much so. We were proud of it. But somewhere down the line, এই দুটো আলাদা হয়ে গেছে, এডুকেশন আর এন্টারটেনমেন্ট। নাও এন্টারটেনমেন্ট থেকে কিছু লোক এসে এডুকেশনে ঢুকতে চাইছে, বাট দেয়ার পারপাস ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। বাট দ্য এক্সকিউজ দে উইল টেক ইজ based on this. It is there also. So they will take this group as a support group, right? Again, then you have to think of this risk as a contextual risk. বা আমায় দেখতে হবে কি একটা প্রবলেমটা কি হচ্ছে in this context. So in India, in current India, but in specific film industries, uh, if we think education and entertainment is together, no, it is not. So from here, this is the current scenario, or it had been at least for a while, or at least before few months, it used to be like that. Now you have to rise, and then you have to recognize your culture, and you have to understand the real India. So what you can do is know your culture. The moment you do that, education, entertainment used to be together in Indian culture. But somewhere down the line, it was made separate. Now people are bringing it together with a different purpose, which is very catastrophic. It can be very catastrophic and very destructive for the society. So they will take excuses to bring back foreign forces, foreign people, so that they can fight for them. But the entire relationship, whenever they are bringing them together, or whenever they are bringing them, that is based on lies, perception building. So you have to fight with that argument that you, in your culture, this, or you might tell it in a very diplomatic fashion, that in your culture you are maintaining it, education and entertainment together. In our culture, in our true culture, real culture, we used to have that. But in the current context, in the current scenario, or at least before few months, till before few months, মানে কিছু মাস আগে পর্যন্ত এডুকেশন অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। কিছু লোক যারা মনে করেছে আমি একটু মাসটাকে কন্ট্রোল করব, ডিফারেন্ট সেগমেন্টটাকে ক্যাপচার করব, দে কেম ফ্রম দ্য এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর, দ্যাট শ্যালো এন্টারটেনমেন্ট সেক্টর, mindless entertainment, shallow entertainment sector. They tried to penetrate the education scenario. But fundamentally, this is not right, because they won't be able to. You just have to understand that. ঠিক আছে? So they can take a lot of excuses, but it won't make much sense. ঠিক আছে, এখানেই বলি, আমি আজকে শেষ করব। আই থিঙ্ক এটা এখানে স্লো হয়ে গেছে, বাট ইটস ওকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা একটু স্লো হয়ে গেছিল, বাট দে উইল মেক আ লট অফ এক্সকিউজেস, দে উইল ব্রিং আ লট অফ সাপোর্ট, দে উইল ট্রাই টু bring a lot of support, but it won't work for a if we think about long term relationship, it won't last. So anytime you see that, you can write in the comment box, and we will discuss what we can do about it. Because education, if you look at outside, especially if I take the demography of US, it used to be like even 7 or 10 years back also, it used to be like that.
Really educated people used to come to acting. They can be educated from the institutions, or they can be educated from life, right? They have the life experience, they have observed people, they have observed human emotions, they have observed conflicts. So they have the life education, or they used to come from the great institutions. Now when they were acting, now when they were performing, they were writing, they were creating, that education was reflected in the conflict, in the situation, in the acting process, everywhere. The that thing was getting reflected. So they actually knew how to do it. So that was the educated approach. Even if they were not educated from an institution, they knew about life, they knew about people, they knew about the situation, conflicts, the human emotions. So they could bring a lot of things, যেটা আমাদের স্কুলে যারা পড়াশোনা করেছে তারাও অনেক সময় বুঝতে পারতো না. They could bring all those elements. India, it is based on a shallow perception building approach, and they only take excuses. The moment you know about that stuff, they don't have power anymore. So ignorance is bliss. That's their game, right? So I urge each and every one of you that you should come to the film industry. Educated people should come to the film industry. If you know about business, if you know about marketing and branding, if you know about finance, it doesn't matter whether you are an accountant, you are a philosopher, you come to the social science background, you come to the maybe a scientific background, maybe artistic background, it doesn't matter. You come to the film industry, you believe in diversity, equality, and inclusion, you write accordingly, you respect different perspectives, make great cinema. Indian cinema will change. Then you will have a powerful situation which won't be based on excuses, right? You will have earned it. That's why you will carry a sense of responsibility, accountability with you, and that will be guided by your values, principle, your education, your sense of character, your sense of personality, right? So you cannot deviate from that, because you have built yourself over time. Your virtues and vices, maybe you can have both, but you are not overpowering your one thing over other. ভার্চুসও আমি জানি, ভাইসেসও আমি জানি। অ্যাক্টিং এর জন্য যখন যেটা লাগবে, আই নো হাউ টু ব্রিং ইট, হাউ টু চ্যানেলাইজ দ্যাট, বাট আই এম নট লেটিং ইট এফেক্ট in my social life or my personal life. I know how to manage those emotions, emotional intelligence. So you people come to the film industry, write a lot of great stuff, direct it, be in any part of the film industry. It can be composing, it can be art direction, production design, filmmaking, whatever it is, media and entertainment sector. Come, you have to believe in diversity, equality, and inclusion. So inclusive approach, we respect each other, we learn from each other. Maybe you are from the scientific background, you are from the artistic background, maybe I am from artistic background, you are from scientific background, you are from artistic background, I am from scientific background, but we don't we don't insult each other. That you come from a scientific background, oh ho, this is an artistic way, artistic profession, and you don't even know about art, because the moment you are uttering those shallow words or those bullshit words, you don't know much about art. It is reflected in your talk, right? So the moment you understand science, the essence of science, the moment you understand the essence of art, you will never differentiate between you will never differentiate among people. You will respect each and every opinion, and that's how we will be able to make great films. We will be able to tell great stories, diverse, fresh, innovative, creative. It's basic common sense. So give it a chance, make some impact in the society, go to the rural places, understand people. If you want to use your knowledge or utilize your knowledge to make the community a better place, to make the village a better place, understand the differences, because that's a heterogeneous market. That's a very different game altogether. So you have to understand the heterogeneous market, you have to understand the low income thing. So understand, do the proper research, you understand the characteristics of a particular market. Maybe the fundamentals are the same, but the way you are approaching that market should be different. Now, if you are city bred, but if you don't have any idea about the village, you cannot use those principles in a rural marketing scenario. Maybe you have to understand what is working and what is not working. Blindly, you cannot do that. But if you do an analysis, you know about the village. Maybe you are city bred, you are going to a village, you are doing the survey, you are doing the research,
and yet you know which one to use, which one is the one that is not to use, right? So understand service marketing, understand rural marketing, understand how you do your value proposition, how much they will understand, what kind of education or training do they need to build a team, to build a workforce. So work accordingly. It starts with an idea, you want to make an impact. This is a very pragmatic approach we took today, depending on the business principles, governance principles, administration principles, and you are actually making it happen. Hurdles come, obstacles come, but your eyes are fixed. Your goal is your goal you have, and your eyes are fixed on that goal. You have a vision, you have a mission, right? You are having a dynamic strategy, you are navigating through different things, hurdles, obstacles, different things, good things, bad things, but you are reaching that goal, you are making that impact. That is more important. Excuses, we don't like excuses much. Problems, we don't like problems much. We are people of solutions. When you are in business, when you think about business, when you love business, you are meant to provide solutions, right? So forget the problems, look at the problems from different perspectives, do proper research, frame the problem statement really well, do a good research design, do your research really well, talk to people, get more information, look at things from different perspectives so that you don't miss out one or two things. But never lose focus. You want to achieve that impact, that social impact. People's lives will, the lives of people will change in that place. They will have a better lifestyle. You will provide economic opportunities. They will be more educated. Maybe you will learn something from them also. So those are the great things you can cherish in your life. Human contribution, what you can bring to the society. Accordingly, they will perform something regarding climate crisis. They will take active part in climate crisis. So in that place, you don't have to think about pollution anymore, because there are responsible citizens, responsible people who can take care of that. You just guide them, right? That's great leadership. You are working for your nation. You are utilizing your knowledge, your skill sets, your competence, your expertise to build a better nation, to build a better society. That's how we make progress, how you utilize your knowledge. Okay, so I will just finish it here. 1 hour, 1.5 hour হয়ে গেল, but it's a good session. So go through it. If you don't understand anything, go to the particular words, vocabulary, jargon, business jargons. Take it, search in the internet, if you, or in the books. If you don't understand it, write down in the comment section. We will get back to you. Thank you so much.